Nairobi ambao utakao faidi waumini na jamii za Kiislamu wanapojiandaa kwa msimu wa Ramadhani. Mradi huo pia ulizinduliwa katika kaunti mbalimbali humu nchini na mawaziri wa wizara tofauti. Kaunti hizo zikiwa ni Nairobi, Mombasa, Kilifi, Kwale, Lamu, Wajir, Tana River, Taita Taveta, Marsabit, Baringo, Nakuru, Garissa, Mandera, Isiolo, Uasin Gishu, Kitui, Machakos, Nyeri na Kakamega. Hebu tumsikize. Kenya shillings 124,524,500 to needy and deserving Muslim hustler families in the counties of Nairobi, Mombasa, Kwale, Kilifi, Lamu, Tana River, Taita Taveta, Nakuru, Garissa, Wajir, Mandera, Isiolo, Marsabit, Kitui, Nyeri, Baringo, Uasin Gishu, Kakamega and Machakos. The food distribution is overseen by the respective county commissioners who are working closely with the Muslim leadership to identify the beneficiaries and to ensure a seamless and transparent distribution process. Government officials led by the Deputy President, His Excellency Rigathi Gachagua, popularly known as Riggy, is leading a similar exercise in Mombasa and later on in Nyeri, so he's doing that. Will also take part in the distribution. The Prime Cabinet Secretary, Honorable Dr. Musalia Mudavadi, is leading the exercise in Kakamega County, with the Cabinet Secretary Salim Mvurya leading in Kwale County. Cabinet Secretary Aisha Jumwa in Kilifi, CS Zakarin Jeru in Nakuru, Cabinet Secretary Eden Duale in Garissa, CS Medika Lentori in Isiolo, Kipchumba Murkomen CS in Uasin Gishu, Cabinet Secretary Simon Chelugui in Baringo, and the host CS Penina Malonza in Machakos County. There are also several others. There are also several PSS and senior government officials also participating in the distribution in the various counties. Coming to Nairobi County, where we are here with Mr. Wanyonyi, the County Commissioner, Muslim leaders from all of the 11 sub-counties have gathered here today to coordinate the transparent distribution of the essential relief food items to deserving Muslim families in their respective areas. The distribution by the government includes 1, 320 bags of rice of 50 kilograms each, 2, 800 bags of beans 50 kilograms each, 3, 10 cartons of vegetable oil. Na mtazamaji, tukisonga mbele na taarifa ambazo zilikuwa zimetokea wiki jana, tukiangazia kwenye sekta ya usalama humu nchini. Waziri wa mambo ya ndani Profesa Kithure Kindiki amesema kwamba ili serikali iweze kufuatilia kwa ukali wezi wa mifugo na mashambulizi ya kigaidi, wanatumia hatua sawa na zile zilizotumika kushughulikia ugaidi. Kindiki alisema kwamba Rais William Ruto amepeana maelekezo wazi na dhabiti sana kushughulikia wezi na ujambazi wa wizi wa mifugo katika maeneo ya kaunti mbalimbali ambazo huathirika. Akizungumza kwenye mafanikio yaliyopatikana, waziri wa mambo ya ndani alibainisha kuwa idadi iliyozidi kukamatwa ilikuwa udhibitisho kwamba operesheni Maliza Uhalifu ni mafanikio makubwa katika sekta ya usalama. Those who are perpetuating this criminal behavior, be they from the Marakwet side, which is where we are now, or from the Tiati side, the Pokot side, we are going to track them and use whatever methods possible to make sure that we disable them before they continue hurting the people of Kenya. Mkishirikiana na viongozi wa hapa, shida hii imepungua. Na mimi naona ya kwamba itaisha kabisa. Na serikali itaongeza idadi ya vituo vya kiusalama katika sehemu hii, na tutaleta hata vikosi vingine maalum. We will have to bring in special forces from both the GSU and from the SOG, kwa sababu hii kazi ya wizi wa ng'ombe ni kama terrorism, na vile special forces imetusaidia katika kupigana na magaidi, suluhisho ya hii wakora sugu, wale commanders wakali, we will also ask the special forces to come and support all of us
na hatuachilii hii kitu. This thing we are not removing our foot from the pedal. Tutaenda mpaka hii kitu ikuwe mzuri. Na mtazamaji, ni matumaini kwa katika sekta ya usalama ambayo imeweka kipaumbele kuhakikisha kwamba imeweza kumaliza uhalifu katika kaunti ama jamii ambazo ni za wafugaji, zinakadiria hasara kila kuchao baada ya mashambulizi makali kushuhudiwa. Lakini mtazamaji, fauka na hayo ni kwamba hii leo tutakuwa tukiangazia masuala ya migomo ya madaktari humu nchini, hasa katika sekta ya afya. Lakini kwa sababu ya hilo ni kwamba KMPDU ikiongozwa na Katibu Mkuu David Jatela na baadhi ya washikadau wa sekta hiyo wamesema kwamba wamesitisha mgomo wao ambao ulitarajiwa kuanza hii leo, ambapo iwapo serikali haingeweza kuweka mazungumzo yao, lakini imesitisha kwa kusema kwamba iwapo ipo haja ya mazungumzo na washikadau wa sekta ya afya kutoka serikalini ili kuweza kutoa mwanga kuhusiana na swala nzima la migomo wa madaktari, kutatua matakwa yao ambayo wamesema iwapo hawatatatua basi ipo haja ya kurejea kwenye maandamano ama kwenye kurejea barabarani, kususia kwenye shughuli za afya humu nchini kote kwenye hospitali zote za umma. Na tukiachana na hayo, gavana wa kaunti ya Baringo Benjamin Cheboi ametaka hatua na mikakati kabambe iweke ili kukabiliana na majambazi ambao wamekuwa wakitishia utovu wa usalama katika eneo hilo, kwani wahalifu hao wanajulikana na kuongezeka kwa visa hivyo ni dhihirisho kuwa mikakati ambayo serikali imeweka haizai matunda. Gavana Cheboi ameitaka serikali ya kitaifa kupitia Wizara ya Usalama kuhusisha vikamilivu wakazi, kwani wanawajua wanaotekeleza ujambazi huo. Najua tumekuwa tukitumia mbinu aina mbalimbali kuhakikisha kwamba tunamaliza hii maneno. But since it has not worked, we know that there have been a process of disarming the citizens. We know we have been talking to the people of this region, wale watu wanahusika na mambo ya kuwizi ya mifugo, lakini hawajasikiza. Naamini sasa tunataka serikali itumie mbinu tofauti, wawe na special forces ama special strategy so that you can deal with individual criminals. Hakuna mtu ambaye hatujui. Watu wetu wa sehemu hii wanajua nani aliua nani. Hata juzi nilipata ripoti kwamba yule aliua Nyabong inajulikana ni mtu ya upande wa Tirioko kule na inajulikana penye yako. Tunauliza serikali yetu wajaribu mbinu yote kabisa to identify specific individuals ambayo wanafanya hii maneno. Najua tumekuwa tukitumia mbinu aina mbalimbali kuhakikisha kwamba tunamaliza hii maneno. But since it has not worked, we know that there have been a process of disarming the citizens. We know we have been talking to the people of this region, wale watu wanahusika na mambo ya kuwizi ya mifugo, lakini hawajasikiza. Naamini sasa tunataka serikali itumie mbinu tofauti, wawe na special forces ama special strategy so that you can deal with individual criminals. Hakuna mtu ambaye hatujui. Watu wetu wa sehemu hii wanajua nani aliua nani. Hata juzi nilipata ripoti kwamba yule aliua Nyabong inajulikana ni mtu ya upande wa Tirioko kule na inajulikana penye yako. Tunauliza serikali yetu wajaribu mbinu yote kabisa to identify specific individuals ambayo wanafanya hii maneno. Tunasema yeyote ambaye ameua mwingine hata yeye adhibiwe kwa njia ya kuuawa. Kwa sababu wewe ni nani ambayo umepewa ruhusa ya kuchukua maisha ya mwingine? Na wewe si mwenye kupeana maisha. Mwenye anapeana maisha katika dunia hii ni Mwenyezi Mungu, si ndio? Sasa kama wewe binadamu unataka kuchukua maisha ya mwingine, si hata yako ichukuliwe? Na mtazamaji, ni afueni kwa wanafunzi wa elimu ya vyuo vya anuai na vyuo vikuu baada ya hazina ya ustawishaji wa maeneo bunge ya Kandui kupeana basari itakayowasaidia kupunguza idadi kubwa ya karo na kuwawezesha kupata muda bora wa kusoma. Duncan Koba amezamia swala hili kwa undani.
Akizungumza kwenye hafla ya uzinduzi wa hundi ya shilingi milioni 54, mbunge wa Kandui John Makali amewataka wazazi kukamilisha salio la karo kwa wakati na kuwapa wanao mazingira bora ya kusoma. Aidha, mbunge huyo ameongeza kuwa walimu wakuu wa shule husika watenge muda bora kuitisha salio la karo kwa wanafunzi ili kuboresha matokeo ya shule hizo. Shukuru sana. Bungoma South came number 1 in the entire Bungoma County in the last KCSE results. Lakini we are not there as yet. Nataka kuwaomba, if we want to improve results, tafadhali hatutaki kuona hawa watoto njiani every end month wakienda nyumbani kwenda kutafuta pesa, because they spoil a lot of time. Kuna muda mrefu sana unapotezwa, na tunataka kuimprove our academic standards. Kila mwanafunzi wa day school tutakuwa tunalipia shilingi 1500. Na tunaomba wazazi, ile balance inabakia juu ya 2000, wazazi tafadhali nyinyi mjaribu kujikaza, kujisatiti, mlipe. Jumla ya wanafunzi 8000 kutoka wadi zote 8 za eneo bunge la Kandui wamenufaika na mgao huo, ikiwa ni wanafunzi 3000 zaidi ya wale wa awamu ya kwanza. Aidha, wanafunzi hao wametakiwa kutia bidii masomoni pasi na kuangazia familia wanazotoka pamoja na changamoto wanazopitia. Mwaka huu kati ya zile fedha ambazo tumepata, the 50 million shillings zenye tumepata kutoka kwa CDF ya kitaifa, tumeamua ya kwamba hizo pesa zote tuweze kusiweka kwa masuala ya elimu ya watoto wetu. Wanafunzi, changamoto kwetu, nafasi hii ndio yetu. Wacha pia tujitume kwa ajili nyinyi ndio mtashikilia hii nchi yetu miaka ijayo. Unapojituma vizuri, mambo yako pia itakuwa mzuri. Kwingineko, mbunge wa Kabuchai Majimbo Kalasinga amewahimiza wanafunzi wa shule za upili kutia bidii na kutimiza ndoto zao za siku za usoni. Majimbo amewaonya wanafunzi hao dhidi ya kujihusisha na visa vya utovu wa nidhamu. Majimbo ameyasema haya wakati wa kupeana basari, ambapo jumla ya hundi ya shilingi milioni 10 zimepeanwa kwa wanafunzi wa shule za upili kutoka hazina ya ustawishaji wa eneo bunge la Kabuchai. You will become the product of your own decision. What you decide is who you will become. Mimi nilisoma na Kusi Secondary School, nikashindwa fees pia, nilikuwa silipi. Nilikuwa nasoma on Tuesday and Thursdays only. You don't ask me why. It is because on Monday ni siku ya parade, wanafukuza. Wednesday ni siku ya parade, wataki kuniona, najificha nakaa nyumbani. On Friday siku ya parade siendi. Naye mkurugenzi wa elimu kaunti ndogo ya Bungoma ya Kati Kenonduru akiwataka wazazi kuwajibikia matokeo na malezi ya wanao, haswa wakati wametoka likizo fupi, pamoja na kukamilisha karo kwa wakati. Sasa umepewa pesa yenye mnaenda kulipa kama pasa, lakini ujiulize utaongezea ngapi? Kila mtu mwenye ameongea hapa amesema kuna hiyo jukumu la mzazi. Fees ya high school for a boarding school, the lowest is 40,535. But I don't see a situation where the mheshimiwa atatoa 35,000 and lipie nyinyi wote. Hiyo pesa itatoka wapi? It cannot be. Duncan Kuoba, County ya Bungoma. Na shukran Duncan Kuoba kwa ripoti hilo kuhusiana na hilo. Na tukisonga mbele, wakazi wenye ghadhabu kutoka kijiji cha Magine eneo bunge la Lari kaunti ya Kiambu walimvamia mtu mmoja anayeshukiwa kwa mwizi wa mifugo na kumua, huku wengine 4 wakitoroka baada ya kupatikana wakichinja ng'ombe 2 waliokuwa wameibiwa kutoka kwa mkulima mmoja wa eneo hilo wiki jana. Wakazi hao wanasema kuwa kumekuwa wanakadiria matukio mengi ya wizi wa mifugo yao, na wanaamini wezi hao hutumia gari lisilo na nambari ya usajili kuwachinja wanyama hao na kuwapeleka kwenye masoko yasiyojulikana. Mwenyekiti wa nyumba 10 eneo hilo Joroge Kamande ameagiza uchunguzi kamili kufanyika na kuwakamata washukiwa wengine wanaokwepa mkono wa sheria. Wakati nilikuwa nyumbani mvua ikanyesha, wakati nilikuwa natarajia kuja kuchukua ng'ombe, nikapigwa simu nikaambiwa ng'ombe zangu zimechinjwa. Sasa nikafika hapa nikakuta imechinjwa. Ng'ombe zinanisaidiaga, nilikuwa nimenunua ikiwa wadama wadogo, nikalea. Nilikuwa mimi nataka hizo ng'ombe zisifike kiasi niwe nikikamua nilishe
boma yangu. Sasa nimeitwa, wakati nimefika nimekuta mhalifu amepigwa na ameaga. Hivi hata buzi hapa inafunguliwa kila wakati hapa. Watu halali. Hapa hatulali. Zinafunguliwa ng'ombe mbili pale na mbili. Sasa zingine zimefika. Sasa wanakuja mchana. Sasa hii kama ng'ombe sita. Na buzi hapa kama 20 zimeenda. Sasa hata usiku zingine tuliogelea huko kwa demu zikiimbiwa wakaondoka. Sasa wanamaliza kutoka busi hasi kuimbiwa ni kama busi 50 kwa sababu 50 kutoka huko kwa Magina mpaka Kimende ikifungwa kwa barabara zinaondoka, unakuta una busi. Kwa leo walikuwa 4 na mmoja ndio wamepatikana, ndio wameuliwa hapa. Sasa tunataka kama ni serikali watusaidie kutafuta hii watu, kwa sababu hata wakienda watarudi tu na watije hii ng'ombe. Saa yote hata wakifanyia namna gani wanaenda wanamaliza mwezi moja wanarudi. Kwa ambapo walikuwa wanachinja, kukawa na watu waliweza kupitia karibu na wakaona, ndipo waliweza kuwavamia na mwizi mmoja akaweza kushikwa na akauawa. Wakati alikuwa anahojiwa wamweleze hao wengine ni akina nani, lakini wakati alikataa kusema wengine ni akina nani, aliweza kuuawa na wale watu ambao waliweza kufika. Ombi langu kwa wakazi wa area hii, sababu hizi ng'ombe zimebaki mahala hapa na hazijakaguliwa na daktari, kwa hivyo ni ombi langu wasiweze kuzikura kama hazijaangaliwa na daktari. Na kwingineko, tukisonga mbele na taarifa zingine ambazo ni matukio ya wiki iliyopita, mawakili wa washukiwa wa mauaji ya Shakahola sasa wanaitaka Mahakama Kuu ya Malindi kufutilia mbali baadhi ya mashtaka zaidi ya 190 iliyowasilishwa dhidi ya washukiwa hao na kupunguzwa hadi mashtaka 12. Wakiongozwa na James Mauko na Wycliffe Makasembo, mawakili hao wanasema Mahakama Kuu na ile ya upeo iko na mamlaka kusikiza mashtaka 12 pekee na wala sio mashtaka zaidi ya 19. Hata hivyo ya washukiwa hao wa mauaji ya Shakahola. Hata hivyo Zipora Makamu ametuandalia ripoti hii kamili. Ainuliwe Yesu na kitawaramba. Mawakili wa washukiwa mauaji ya Shakahola sasa wanaitaka Mahakama Kuu ya Malindi kufutilia mbali baadhi ya mashtaka zaidi ya 190 iliyowasilishwa dhidi ya washukiwa hao na kupunguzwa hadi mashtaka 12. Kiongozwa na James Mauko na Wycliffe Makasembo, mawakili hao wanasema Mahakama Kuu na ile ya upeo iko na mamlaka kusikiza mashtaka 12 pekee na wala sio mashtaka 191 ya washukiwa hao wa mauaji ya Shakahola. The number of counts, which is 191 in total, and it's oppressive. That number is oppressive. It is oppressive. It contravenes the rights of the accused persons to fair trial. Wakisema kuwa mashtaka yote yanafanana kwani ni ya mauaji japo hayaelezi jina, umri wa waadhiriwa na mahali mauaji hao yalitekelezwa, na kuitaka mahakama kupunguza mashtaka hayo. My lady, I will adopt our submissions and just comment on the prosecution submissions. Your Honor, my view is that the prosecution did not get our... Aidha, viongozi wa mashtaka wakiongozwa na Victor Mule wameatupilia mbali maombi ya mawakili hao, wakisema kuna ushahidi wa mashtaka zaidi ya 12 na yanafaa kusikilizwa na kuamuliwa, na hivyo mahakama inafaa kupewa muda wa kusikiza kesi hiyo. Upande
wa mashtaka vilevile umeonyesha nia ya kuitaka mahakama kutoa hukumu ya kinyongo kwa washukiwa, japo kwa sasa hukumu hiyo iliondolewa, na kuitaka mahakama kupunguza muda wa kesi hiyo, wakidai kuwa kesi hiyo, iwapo mashtaka 191 yatasikizwa, basi kesi hiyo itachukua muda mrefu. All the counts relate to murder. Hata hivyo, jaji wa mahakama kuu Mugure Dhande amesema kuwa atatoa uamuzi wake dhidi ya maombi ya upande wa washtakiwa tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka 2024. Awali, kabla jaji kuingia mahakamani, Mackenzie amezua kioja na kuwakemea maafisa wa magereza, akidai wanamnyima uhuru wa kuzungumza na mawakili wake. Zaidi ya watu 400 walipoteza uhai kutokana na imani potovu ya kanisa la mhubiri Mackenzie na kuzikwa kwenye makaburi ya msitu wa Shakahola. Zipora Makam, EBN. Na shukran Zipora Makamu kwa ripoti hilo. Na tukisonga mbele katika juhudi za kuimarisha sekta ya afya na kuwepo kwa dawa hospitalini, sasa mamlaka ya kusambaza dawa nchini KEMSA leo hapo wiki jana ilifungua rasmi kituo cha kusambaza dawa itakayofaidi jumla ya baadhi ya kaunti mbalimbali, hususan ambazo zitakuwa kwenye kaunti za magharibi mwa Kenya. Hata hivyo, waziri wa afya Susan Nakumicha alihudhuria mapema wiki jana katika ufunguzi wa kuweza kuashiria ufunguzi wa kituo hicho cha kusambaza dawa humu nchini huko Kisumu mbalimbali. Hata hivyo, waziri Nakumicha aliongeza kuwa kwa kusema kuwa kuna bima itakayoshughulikia masuala ya magonjwa makuu humu nchini kwa yeyote yule atahitaji matibabu hayo. I will ensure that we optimize on the resources that we receive and we put it to good use. It is no longer a story, but after Friday, after the regulations are gazetted, we begin the journey of registration and we begin deductions of the 2.75% to take care of Kenyans. A medical need cannot be postponed, and developing such a regional distribution center demonstrates our commitment to fixing the infrastructural challenges that previously constrained effective service delivery. But I want to commit to Kenyans that we are going to put that money to good use. The pilferage, the thuggery that has been there in the Ministry of Health, that is going to be a thing of the past. I will ensure that we optimize on the resources that we receive and we put it to good use. It is no longer a story, but after Friday, after the regulations are gazetted, we begin the journey of registration and we begin deductions of the 2.75% to take care of Kenyans. The third issue in our new laws is the establishment of the Emergency, Chronic and Critical Illness Fund. Watu wengi wanaweza kosa kujua umuhimu wa hiyo pesa ambayo tumeweka hapo. And the government is willing to put in. Jana tulikuwa na rais nikimpatia update ya hii mpango. Na amesema wabunge mtusaidie tutafute hiyo fund from Exchequer. Dr. Bukose, we need 49 billion. And he said ataongea na nyinyi mpange budget vizuri tupate hiyo 49 billion. Na ni ya kushughulikia wale wa Kenya ambao wanapatikana ya kwamba wako na ugonjwa ambao ni wa muda mrefu, chronic. Kwa mfano, mtu yule ako na ugonjwa wa sukari, mtu yule ako na hypertension, mtu yule ako na shida ya kidneys anafanyiwa dialysis. Hiyo ni ya muda mrefu. So hii fund ni kuhakikisha ya kwamba tunahudumia Wakenya wote. So ukipatikana na hiyo ugonjwa, haustahili kutoa pesa yako kwa mfuko, ama uuze ng'ombe, ama ukate shamba, ama utafute lori mzima ya samaki hapa Kisumu uuze ndio ulipe matibabu. Hiyo fund itakushughulikia wewe. And that is revolutionary. Kwa sababu the Constitution of Kenya
gives the mandate to the president to ensure the highest standards of health to Kenyans, and it has never been done. It is for the first time. I thought mtapigia rais makofi. Na mtazamaji, tukisonga mbele, Askofu Margaret Wanjiru wa kanisa la Jesus is Alive Ministries amemsuta vikali Rais William Ruto na serikali yake na naibu wake Rigathi Gachagua kufuatia uvamizi wenye utata katika majengo ya kanisa lake na maafisa walikuwa wamevalia sare za polisi. Akiwa akizungukwa na waumini wiki jana akitoa taarifa, alieleza masikitiko yake na kufadhaika kwake wakati wa mkutano na wanahabari baada ya makabiliano na maafisa hao waliokuwa wakitekeleza sheria ya ubomozi wa kanisa lake kwa madai kuwa ni ardhi ya shirika la reli humu nchini. We are dealing with land grabbers that have been supported from very high powers that they have become untouchable, very high powers that as they are there, they can tell you, you are fighting government and you should stop fighting government. So I want to say to our government and to His Excellency, our President William Ruto, and to our Deputy President Rigathi Gachagua, we loved you, we voted for you, we supported you, you have rewarded us with broken legs, broken arms, hurting bodies. You truly, truly, truly have rewarded us with evil. A week ago, we shared the pulpit in Nyayo Stadium, repenting as the body of Christ because of sins that were committed to our very dear friend, good minister, and a father in the gospel, Benny Hinn. We did very well. But behold, after Benny Hinn forgave, or whoever else forgave us, is this the revival we were expecting? Land grabbing by government officials in front of the eyes of government? How many screams does Bishop Margaret Wanjiru has to make for any one of you to respond and rescue us? Now let me tell you something. My president and my deputy president, from today, this Margaret Wanjiru that was beaten, my clothes lifted up, but by young men who are police security agents, they touched my thighs, me, a woman of God. I want to make a very sweet promise to you. Believe you me, you will look for me. You went for Benny Hinn in America, for me, you will look for me, and I'm not moving and I'm not going anywhere. I will be here. You have started a fight that you cannot fight. This one is in the heavenlies. Mtazamaji, ni hayo matukio ambayo yalikuwa yametokea katika kanisa la mhubiri huyu ambaye ni kasisi Margaret Wanjiru. Na kwingineko katika kaunti ya Kakamega ni kwamba iliorodheshwa katika nambari ya pili humu nchini kwa visa vingi vya mimba za mapema, huku eneo bunge la Shinyalu ikiongoza katika kaunti ya Kakamega, jambo ambalo limepelekea mbunge wa eneo hilo Fred Kana kuanzisha kampeni kwa ushirikiano na maafisa utawala ili kuwaelimisha wazazi kuhusu hatari ya mimba za mapema miongoni mwa watoto wa kike. Akizungumza wakati wa uzinduzi rasmi wa ujenzi wa madarasa ya orofa mbalimbali katika shule ya upili ya Migomo katika eneo bunge lake, Ikana alisema kuwa ongezeko la mimba za mapema linasababisha kutofaulu na kupunguza idadi ya wanafunzi wa kike shuleni. Alitaka jamii kuchangamkia kampeni ya kupinga mimba za mapema katika kuboresha viwango vya elimu katika eneo bunge lake. Ikana pia ameanzisha mpango wa ujenzi wa madarasa katika eneo bunge lake hilo kwa njia ya kukabiliana na msongamano wa wanafunzi kwenye mashule ya eneo bunge lake. Mr. Fred Kana. Tunafanya ile inaitwa civic education, yani uhamasishaji wa jamii ili wajue athari za mimba na ndoa za mapema ambazo zinaathiri jamii kiuchumi na pia kisaikolojia. Tunaomba ya kwamba tuendelee kuhakikisha ya kwamba watoto wetu tunawachunga, watoto wetu tunawalea. Wale ambao wako na tabia ya kutongoza watoto wadogo ambao hawajahitimu umri wachukuliwe hatua kali kabisa za kisheria, na wale ambao wako na tabia ya kufanya makosa na kwenda
kufanya negotiations behind the door. Tunasema ya kwamba ikiwa sisi kama viongozi tutaweza kugundua kwamba kuna wazazi ambao wanajihusisha na masuala ya backdoor negotiations ya wale ambao wanakosea jamii, hao pia tutawachukulia hatua za kisheria ili tuhakikishe ya kwamba watoto wetu wako salama katika shule, katika manyumbani na katika nafasi zote ambazo wanazihudumu katika jamii yetu. Na kwingineko, maafisa wa polisi wa Kenya na Tanzania katika kaunti ndogo ya Kuria Magharibi, kaunti ya Migori, walifanikiwa kunasa zaidi ya magunia 10 ya bangi yenye thamani ya shilingi milioni 20 katika matukio mawili tofauti katika mpaka wa Kenya Tanzania huko Isibania. Kamanda wa kaunti ya Migori Francis Nguli amesema kuwa bangi hiyo ilikuwa imewekwa katika mifuko na ikisafirishwa kupitia gari na zingine zikisafirishwa kupitia usafiri wa pikipiki katika mpaka huo, huku wakikamata gari lilokuwa likisafirisha bangi hiyo, akisema uchunguzi zaidi umeanzishwa kubaini ni zaidi ya gari gani na zaidi ya msako umeanzishwa kuanza uchunguzi kuhusiana na bangi hiyo. We are able to impound, netting at least a total of 10 sacks, that is of cannabis sativa, that is bangi. One of the bags, it had stones of cannabis sativa, and 9 of them, it was the fine bangi which was ready for market through our officers. We are able also to trace a matatu Nissan which was dodging the police, but through the information and the intelligence that we had, we also impounded that matatu of one of the circles in Migori, and in that matatu there was 1 sack and several stones of the same valued at 4.95 million Kenya shillings. You are watching EBN TV, transforming your world. In a fast-paced world filled with distractions, it's easy to lose sight of what truly matters: your relationship with God. Every Tuesday and Thursday, we take you on a transformative journey of building your faith, without which it's impossible to please God. A journey of introspection and discovery of who you are in Christ Jesus. For you to walk with God, you should not crumble when you come under pressure. Kama umeokoka, sema umeokoka mpaka mbele ya president, mpaka mbele ya chief justice, mpaka mbele ya kila mtu. Hiyo ndio kuokoka ya ukweli. Kuokoka ya ukweli. Enjoy a faith-filled environment of worship and ministry of the word every Tuesday and Thursdays from 9 a.m. with Reverend Felix Kevoy, exclusively on EBN TV. The word of the Lord today. You are watching EBN TV, transforming your world. Na mtazamaji, karibu tena. Tuangazie masuala ya kaunti. Hii leo tunaangazia kaunti ya Taita Taveta. Kaunti ya Taita Taveta ni eneo ambalo mtazamaji nafaa kulifahamu kwa ambaye si mwenyeji wa eneo hilo lilokuwa katika mkoa wa Pwani, ambalo ni na kilomita zaidi ya mraba wa 37,375 na 13
kwa 658, ambayo inakadiriwa idadi ya watu 380,000 kulingana na sensa ya mwaka 2019. Makao makuu ya utawala wa kaunti ni Mwatate, kaunti ikiorodheshwa nambari 6 kati ya kaunti 47 kote nchini. Na tukiangazia uongozi wa kaunti hiyo, mtazamaji, ni kwamba kaunti hiyo inaongozwa na gavana ambaye ni Andrew Mwadime, ambaye ndiye gavana katika kaunti hiyo, jinsi ambavyo unavyoona kwenye runinga yako. Ukitazama jinsi uongozi huo unafuata, ni kwamba seneta anachukua nafasi ya Jones Mwaruma ambaye ndiye seneta wa sasa, akifuatiwa na mwakilishi wa kike kundadhi Lydia Haika, na pia kuangazia kwenye nafasi ya spika ambaye anashikilia nafasi hiyo ni Wisdom Kazungu Mwamburi, ambaye ni mhusika mkuu katika kutoa maamuzi ya bunge la kaunti hiyo ya Taita Taveta. Na ukiangalia kwenye maeneo bunge ambayo tukiangazia ni kwamba Mwatate ni eneo bunge ambalo linaorodheshwa kwa maeneo bunge manne, ikiwa na idadi ya watu 81,659 kulingana na data za eneo hilo. Taveta ambalo ni eneo bunge lingine likiwa na watu ama wapiga kura 91,222. Voi kikuwa na wapiga kura 111,831. Uundanyi kundadhi ikiwa na wapiga kura 55,959 walioorodheshwa katika chaguzi. Na ukiangalia wadi, ina eneo wadi zaidi, ambapo ukiangalia ni wadi ya Bomeni, wadi ya Weruga, Rongwe, Maho, Kasigau, Sagala, Marungu, Kaloleni, Ngolia, Uvusi ama Kishamba, Mbololo, Chawia, Bura, Mwanda, Mata, Undanyi ya Mbale na Uamwingu, Mbogoni na Chala na Mwatate, ambayo ni maeneo ambayo yametajwa kwa wadi ya maeneo hayo, mtazamaji. Na tukiangazia katika sehemu mbalimbali ambayo tutakuwa tukirejelea kuangalia kutazama kilimo, tutakuwa tukirejelea kwenye kilimo, lakini tuangazie makabila makuu ambayo hupatikana maeneo hayo, licha kwamba kuna baadhi ya makabila ambayo yameweza kuorodheshwa hapo, ila kaunti hiyo inawajibika sana kwenye kilimo ambacho ni cha mahindi, maharagwe, mtama, kunde, mbaazi, miwa na chai, kahawa na makadamia. Na tukirejelea, mtazamaji, tukiangazia masuala ambayo yanahusiana na asilimia kubwa ya pato la kaunti hilo, tukiangazia maeneo sekta kubwa ambayo tukiangazia ni kwamba kilimo pia ni sehemu kubwa ambayo ni pato la kaunti, na kuna baadhi ya maeneo ambayo ni ya kuzingatia. Ukiangazia kama kilimo cha mahindi, kama unavyoona mtazamaji kwa runinga yako, ni kwamba kilimo cha mahindi ni kilimo ambacho kinaweza kusaidia wananchi kwa chakula na pia kwenye mazao ya kuuza. Maharagwe pia ni chakula cha matumizi huko nyumbani. Mtama, kunde na mbazi ni baadhi ya chakula ambayo inatumika kuweza kusaidia katika matumizi ya nyumbani, hata na mazao mengine ambayo yametajwa kwenye orodha. Na mtazamaji, tukiendelea kuangalia hali kadhalika kwenye utalii, tukiangazia kwenye sekta ya elimu, labda kabla tujasonga mbele kwenye sekta ya elimu ambayo labda tungetaka kuweza kuangazia kwenye masuala hayo, ni kwamba sekta ya elimu na rasilimali ni kwamba hali ambayo inaweza kuangazia ni kwamba elimu pia imechangia pakubwa kwenye sekta hiyo, na pia na baadhi ya utalii ambapo pia ni mmojawapo ambao imechangia zaidi pakubwa. Ukiangalia kwenye utalii ni sehemu ambayo ni kubwa pana kabisa, imechukua nafasi kubwa kwenye pato la kaunti hiyo ya Taita Taveta. Ukitazama utalii ni miongoni mwa pato kubwa la kaunti hiyo, ambapo hufika na kutalii mahali panaitwa ama milima ya Taita, na sehemu za kutalii za Celtic ni miongoni mwa vivutio vya utalii vinavyojulikana sana huko Taita Taveta. Kwenye madini ambao unaangazia kwenye runinga yako, ni kwamba shughuli za uchimbaji madini ni ongezeko kubwa na nafasi kubwa kwa ajili ya vijana, na madini haya yanaweza chochea sana kipato kwa
wana Taita Taveta ambao ni wakazi wa maeneo hayo. Na ukiangazia yapo yakuti ambayo ni mojawapo ya madini ambayo yanapatikana, zumaridi na garneti ni baadhi ya madini ambayo hupatikana na huongezeka kipato kikubwa na rasilimali za kaunti ya Taita Taveta, ambapo huweza kutumia nafasi hiyo kuweza kujinua kimapato na pia kiuchumi wa kaunti. Na ukiangazia zaidi, Taita Taveta inajulikana kwa rasilimali zake nyingi za madini, baadhi za vivutio vizuri. Hili wa rasilimali za kaunti hususan, mtazamaji, na kama unavyotazama kwenye runinga yako mtazamaji, kama nilivyokuelezea awali, ni kwamba utalii ni miongoni mwa baadhi ya vivutio vingi ambavyo vinachangia pato kubwa la serikali ya kaunti ya Taita Taveta pamoja na serikali kuu ya taifa la Kenya. Na zaidi madini ambayo nimekutajia awali, ambavyo pia ni baadhi ya madini ambayo yanachochea ukuaji wa uchumi wa kaunti ya Taita Taveta na wakazi wa maeneo hayo, pamoja na utalii wa mbuga za wanyama na mahali ambapo wewe ungetaka kwenda kujivinjari na kuifahamu kaunti ya Taita Taveta, mtazamaji. Na tukiachana na hayo, tukisonga mbele na baadhi ya taarifa ambazo tunakuguzia ni kuhusiana na migomo ya madaktari ambayo ni gumzo la siku ya leo. Hususan, labda kabla hatujasonga mbele, ni kwamba kufikia sasa ripoti ilitolewa kwamba madaktari hao wamesitisha migomo yao ambayo ilikuwa imetarajiwa kuanza hii leo, ambapo wamesema kumekuwa na hali ya kusikizana na baadhi ya washikadau mbalimbali wa serikali na maafisa wakuu wa sekta ya afya kuhusiana na mazungumzo ambayo yapo mezani, wakisema kwamba wakiongozwa na katibu mkuu wa madaktari hao Nchini David Atela, akisema kwamba iwapo hawatarejelea hususan maswala ama matakwa yao hawatayasikiza, basi ipo haja ya kurudi kwenye migomo ambayo yalikuwa yameratibiwa kuanza wiki hii, ambapo akitaja kwamba iwapo hawatafikiana siku ya Jumatano watarejea barabarani kuandaa migomo yao. Na tukirejelea wiki jana kwenye notisi ya mgomo ambao uliotolewa, tuweze kuwasikiza. Muungano wa madaktari walisitisha mgomo wao kupisha mazungumzo na washikadau wa serikali kwa sekta ya afya
ili kuweza kutoa nafasi ya maelewano. Katibu Mkuu David Jatela alisema kuwa iwapo hawatafikiana na matakwa yao itawalazimu kurudi barabarani kuandaa mgomo tena. Muungano huo wa dawa na madaktari wa meno nchini KMPDU ilikuwa imepeana tayari kutoka wiki jana kutoa notisi rasmi ya mgomo wa siku 7, ukisema utoaji wa huduma za afya utalemazwa katika vituo mbalimbali vya afya wiki hii. Hebu tuweze kutazama hali ilivyokuwa wiki jana wakitoa taarifa kuhusiana na mgomo huo. Watu wa Kisii, watu wa Nyamira na wote wameona yale ambayo madaktari wa Kisii wanapitia na wamesema enough is enough. Tumesema kwa kimombo, what we are experiencing in Kisii County is impunity manifest, disregard of rule of law manifest, na wamekataa abadan katan kufuatilia ile tunaita CBA between us and the county governments. Kwa hivyo mgomo huu utaisha tu wakati serikali ya Kisii itasema wacha sasa tuwa promote, wacha tuwapeleke shule muhitimu ndo muhudumie wagonjwa vizuri, wacha tuwalipe on time, and most importantly iko kitu tunaita threats and victimization ambaye hatufurahii kabisa. Wacha madaktari wafanye kazi ya kuona wagonjwa, sio kazi ya siasa, sio kazi ya kuulizwa wewe uko pande gani ndio tuone tunakufanyia nini. Na kwa hivyo mgomo officially unaanza leo, na kamilisha bila kusema ile police brutality tuliona Nairobi against union leaders is taking us way back into the dark ages, even before tuone mwanzilishi wa hii nchi Jomo Kenyatta, is taking us way back when the white man used to hunt the black man. Hiyo pia hatunakataa na ina form basis of this strike. Kwa hivyo pia hii strike ishe, wale tunaita interns ambao wana run daily activities of the hospital must be posted. Na mtazamaji, na labda mwelekezi anaweza tupia nafasi ambapo baadhi ya viongozi wa madaktari wa KMPDU wakizungumza kwa hapo wiki jana, lakini kwa sasa bado hatujapata usemi halisi kutoka kwa madaktari wao wakuu ambao walisema kwamba wamesitisha mgomo ambao ulikuwa umeandaliwa wiki hii. Lakini hebu tutazame yaliyojiri wiki jana kuhusiana na wakuu hao wa madaktari. So this notice to strike is being served today officially. The 7-day notice with an intention to strike. It expires on the 12th day of March, that's Tuesday midnight. So it means that come Wednesday next week, there will be no medical doctor who will be at work. We went to the ministry. Sadly, there was nothing meaningful that came out of that meeting. I was just told that there's no money. Wait, actually the PS said mambo ni matatu. That either they wait for July or accept to work without a salary or wait as they plead with the treasury. We can only take one option, let them go plead with the treasury to forgive them for their sins. Our members are not going to work without a salary because we know the role that interns play. Interns run the 27% workforce in healthcare in this country. They are the backbone of healthcare in this country. They will not work for free. They are workers. They are not students. That one we have to make clearly. Also, the other issue that came out of that meeting that was also very sad is that as we were struggling and negotiating on this table, the CS was not there and she was busy addressing the media. So it means that whatever we were discussing was irrelevant because she would have waited for the meeting and given a proper update. But she went ahead and addressed the media without even waiting for the outcome of that meeting. Shows you the contempt with which they hold some of this discussion. Na mtazamaji, hao ni baadhi ya viongozi ambao wapo kwenye muungano wa madaktari humu nchini KMPDU wiki jana wakitoa notisi ya mgomo wao ambao ulikuwa uanze wiki hii, ambapo kufikia sasa wamesitisha mgomo huo wakisema kutakuwa na mazungumzo ya ziada na baadhi ya washikadau wa sekta ya afya humu nchini na serikali na pia ili kuweza kutatua matakwa yao. Lakini wamesema kwamba iwapo hawataweza kutekeleza matakwa yao, basi ipo haja ya kurejea kwenye barabara ili kuweza kuandaa mgomo mpya.
Na zaidi ya hayo, mtazamaji, imekuwa ni gumzo ambalo ni la siku kuhusiana na migomo ya madaktari ambayo imekuwa ikitokea mara kwa mara, ikishuhudiwa baadhi ya wahudumu wa afya wiki baada ya wiki, kaunti baada ya kaunti nyingine, na ni swala ambalo liligatuliwa kutoka mwaka 2013 ambapo liliidhinishwa kugatuliwa, na ni jambo ambalo mtazamaji tunazidi kulitia mori kuhusiana hili ili tuweze kutatua suluhu mwafaka kuhusiana na madaktari, manake wagonjwa ni wengi kwenye mahospitali. Iwapo mgomo huu utaendelea, utaadhiri pakubwa sekta ya afya, na pia wananchi watakuwa wanakosa huduma bora ya afya, ambapo walitaja awali iwapo hawatashughulikiwa, basi hali hiyo itakuwa inalemaza shughuli za afya kote nchini kwenye hospitali za umma, hususan itawalazimu baadhi ya wagonjwa kuhamia kwenda kwenye hospitali za kibinafsi kupata matibabu, na hapa itakuwa ni changamoto zaidi, hususan kwenye malipo. Na nadhani mtazamaji, ni swala ambalo la kuzingatiana, la kujiuliza sisi kama taifa nzima na wananchi kwa ujumla. Ni hatua ambao pia inahitaji kuwepo kwa wananchi kuweza kutetea labda wa madaktari kupata haki yao, ili tuweze kupata nafuu na afueni kuhusiana na matibabu humo nchini. Na tukiachana na hayo, na Komiti ambaye ni waziri wa afya aliweza kutoa wito kwa madaktari hao waliokuwa wakitaka kugoma, akisema kutogoma na kutoa fursa ya mazungumzo, huku akiahidi kushughulikia malalamishi yaliyowasilishwa na wahudumu wa afya. Waziri huyo aliwaambia madaktari wiki jana waondoe notisi ya mgomo na waje kwenye meza ya mazungumzo, ambapo hii leo wameweza kutia amri hiyo. Walikuwa wametoa notisi ya siku 7 kupinga ucheleweshaji wa kuajiri madaktari wa ndani na kile walichokitaja mazingira duni ya kazi. Allow a discussion and conversation to take place. As I have said, there are many things that we need to discuss. A strike will not resolve. A solution will only be found when we sit on the table and discuss as all stakeholders. Remember, we have county governments, they are stakeholders in this matter. We have the Ministry of Labour, they are stakeholders in this matter. We have National Treasury, they are stakeholders in this matter. We have Public Service Commission, they are stakeholders. We have Salary and Remuneration Commission, they are stakeholders. Ministry of Health. So mine is to ask for their patience as we finalize that from the meeting they have had with the PS, I'm going to be briefed. We will find a way. Huyo ni waziri na komiti aliyezungumza haya wiki jana, ambapo imetimia kwamba wamefikiana kuketi kwenye meza moja kuzungumza ili kutatua na kutoa suluhu mwafaka kuhusiana na migomo hiyo ya madaktari. Lakini licha ya kwamba kuna migomo ya madaktari, kuna uhaba pia wa madaktari humu nchini, ambapo taifa la Kenya lina upungufu zaidi ya madaktari 400, jambo ambalo linachangia pakubwa hali ngumu ya kudhibiti baadhi ya magonjwa humu nchini. Wakizungumza wakati wa kongamano la chama cha madaktari nchini, ambapo ni eneo ama kaunti ya Uasin Gishu Eldoret, madaktari walisema kuwa wiki jana kuna haja ya madaktari kuwa na ushirikiano katika usimamizi wa afya nchini, kwani ni kwa ushirikiano huo ndipo wanapoweza kurahisisha shughuli za utoaji wa huduma za afya kwa Wakenya. Walisema ikiwa watahusishwa na kushirikiana, basi itakuwa hatua ya kwanza ya kudhibiti magonjwa humu nchini badala ya kutumia pesa nyingi katika kutibu magonjwa ambayo yanaweza kudhibiwa kirahisi. We have noted that there's clearly a gap in terms of management of our patients. In as much as we have the latest technology, the drugs, we seem to be missing the gap. And the gap we found is that we don't have enough specialists. Currently, we're only about 400 physicians in the country against a population of 51 million. So there's clearly a deficit of over 100%, and we are trying to bridge this gap. And that is why, as an association, we have created a college called Eastern Central Southern Africa College of Physicians. Now, what is the theme behind this? We found that there's clearly a gap in research. We keep talking about Western numbers, but we're not generating enough data and research on where the problem areas are. And one of the gaps we've noted is, one, we need to work in cohesion as all societies in the country. Number two, there's a clear deficit in terms of training and then in terms of management and screening. So this year we are focusing on, instead of encouraging patients to come to hospital when they are sick, how about presenting
earlier just for medical checkups, because when you present initially to the clinic, the nurse will screen and check your blood pressure. You probably came for a flu, but then at the end of the day discover you have diabetes and high blood pressure. And lucky for you, if a specialist is on board, we start you on management so that you don't end up on dialysis, which would have come 10 years earlier. We can actually postpone that, because clearly there's a staggering difference in terms of economic expenditure. What does this translate to? Quite a number of our population is spending so much time in the hospitals, and that means we are reducing our productivity of our young population. And then because we have quite a number of the elderly population, that still brings a gap. So we want to be involved in policy change, and that's why we have even invited the governor of Uasin Gishu today, so that we can start talking with government and change policy in terms of management. We have got very few physicians in the country, and that therefore means that, and in fact, most of the physicians are centered around the major cities, which is Nairobi, Mombasa, Eldoret, Kisumu, and so on. Na mtazamaji, ni hayo tu ambayo tumekuandalia, japo ni matukio ya wiki, kuifahamu kaunti yako, na pia hususan kwenye mazungumzo sawia kuhusiana na migomo ya madaktari na sekta ya afya kwa ujumla, na ni baadhi ya mambo ambayo tunayafuatilia kwa kina ili kuweza kufahamu ni jinsi serikali imeweza kuchukua hatua zipi ili kuweza kutatua swala la madaktari kwa urahisi, ili kutoa fursa na huduma bora za afya kwa wananchi kote nchini. Mtazamaji, kwenye gatuzi langu siku ya Jumatatu hii leo, ikiwa ni siku ya tarehe 11 ya mwezi Machi mwaka 2024, nasema shukran kwa kuweza kuungana nasi hadi mwendo wa sasa hivi, zikiwa zimetimia saa 6:30 ambapo nahitimisha gatuzi langu, ambalo ni kipindi muru ambacho nimekuwa na hoda wako Emmanuel Maro, na kutakia mchana mwema.